Akkam jirtu miseensonni garee Marvel Wise Tuubii ani beekidha Marvel Wise Tuubii irraa har'ammoo kana isinii qabadhee dhufe Economicsii Uniform Part 5 isaatii Foreign Exchange Policy kan jedhu jechuudha. Kanaaf yaada kana doon jalqabin dura paartii tokko haga afuriitti kan jedhu jechuu biraan argattu isa ilaaluu hin dandeechu. Gara barumsa keenya irratti odoon darbin dura warri galmee barbaadan Telegram irratti barreessuudhaaf jechuudha. Lakkoofsa bilbilaan asirratti ni kaa'uun bilbiluu hin dandeechu. Gara barumsa keenya irratti darbaa YouTube keenya subscribe godhaa hiriyoota keenya bira akka share gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jira. Gara barumsa keenyatti yaa daballu jijjiirraa qarshiidhaa yookaan immoo jijjiirraa qarshii poolisii jijjiirraa qarshii irratti hojjetu. Foreign exchange change kan jennu kun exchange policy kan jennu kun waa'ee biyyoota biroo wajjin akkasumas biyyoota alaa wajjin exchange qarshii keenyaa fi doolaara yookaan immoo yeroo isaa wajjin jijjiirama taasifamu exchange jechuudha. Akkamitti hiikama yookaan immoo isa birrii keenya wal bira qabnee dorgomsiisuu jechuudha exchange rate policy kan jennu kun. Kanaaf exchange rate policy kun biyya keenya keessattis foreigner wajjin akkaataa itti deemnuun apply ta'a jechuudha. So the policy of exchange rate affect aggregate demand through its effect to export and import price, tradable good in the service, in turn influence other price in economy depend on other foreign exchange prime in place. Egaa policy of exchange kan jennu kun policy exchange irratti qo'atu kun biyya keenya keessatti aggregate demand effect gochuu danda'a yookaan immoo akka inni iddoodhaa socho'u iddoottis akka deebi'u taasisuu danda'a aggregate demand akkamitti sochoosaa exportii fi import irratti hojjeta waa'ee ta'eef policy of exchange jennu kun aggregate demand sochoosuu danda'a. Egaa aggregate demand kan jennu aggregate demand jechuun GDP dha jechuudha jenneerra. GDP is equal to consumption plus investment plus government purchase plus maal jenna net export jen net export immoo export minus import dha. Kanaaf GDP irratti dhiibbaa guddaa akka qabu hubannaa jechuudha export fi importiin. So tradable good irratti kan akka meeshaalee importing export isaan irratti jechuudha. Akkasumas immoo price biyyaa irratti depend ta'uudhaan foreign exchange kun place raayimii jiru yookaan immoo warra aangoorra jiran warra aangoorratti dhufan yeroo aangoorratti dhufan irratti maali gochuu danda'a dhiibbaa uumuu danda'a jechuudha. The policy making may explore the connection in order to influence the macroeconomic trends through the so-called foreign exchange policy. Egaa poolisiin kun make ta'e kan inni hojjetu connection uummata jidduu jiru explore gochuudhaan akkasumas immoo macroeconomics jiru mootuyyuu trend gochuudhaan yookaan immoo hiikuudhaan influence gochuudhaan maal jennee waamne isa kana so-called foreign exchange policy jenna, which is divine the foreign exchange rhyme include floating, fixing, managing. Egaa inni damee baay'ee qaba foreign exchange changing kuni damee baay'ee qaba. Isaanis floating, fixing and management kan jedhamanidha jechuudha. Regulate for exchange translation and finance system. Finance system keessatti warroota biyyoota alaati irraa yookaan biyya keenya dhufan exchange isaan jidduu jiru regulate gochuudhaaf yookaan karaa qabsiisuudhaaf kan itti fayyadamnu jechuudha. Most countries are different currency, although the that is not true in all cases. Egaa biyyoonni biroo currency garagaraa fayyadamuu danda'u. Garuu currency kun bakka biyyoota keezii biyyoota birootiin wal fakkaataa miti jechuudha. Kanaafuu biyyi tokko currency baay'ee qabaachuu dandeechi. Currency baay'ee qabaachuu kan qarshii ittiin daldala ittiin gaggeessitu baay'ee qabaachuu dandeechi. Biyyoota biroo irratti immoo tokko qabaachuu danda'u. Sometimes small economy use economical large national currency. Tokko immoo kan hin qabne iyyuu hin jiru. Kan hin qabne ta'anii maal godhu currency yookaan qarshii biyyoota ollaa isaanii isa guddaa ta'e fayyadamu. Biyyoota xixiqqoon jechuudha. Biyyoonni xixiqqoon biyyoota san cinaa argaman guddaa ta'anitti qarshii isaanii fayyadamu. Fakkeenyaaf Equator, El Salvador, Panama have decided to dollarize. That is use the US dollar as currency. Egaa Ecuador fa El Salvador, Panama fanti qarshii mataa isaanii currency mataa isaanii biyyoota hin qabnedha. Maal fayyadamu doolaara fayyadamu. Doolaara Ameerikaa akka qarshii isaaniitti as their currency gochuudhaan akka qarshii isaaniitti kan isaan fayyadaman jechuudha. Ecuador fa jechuudha. El Salvador fi Panama kanneen jedhaman kun sometimes nations share common currency. Yeroo tokko immoo biyyoonni baay'een common currency kan wajjin waliin fayyadaman jiru. Common currency large scale example of common currency education by 17 European nation include some every
large economies such as French, German, Italy replace their foreign currency with Europe, Euro. Egaa biyyoonni Awurooppaa baay'een amma maaliif fayyadu jennee common currency qarshii ittiin daldala gaggeessan nu amma birrii fayyadamna isaan immoo common currency fayyadamuu danda'u biyyoonni baay'een isaan keessaa common currency warri fayyadaman keessaa bal'aa kan ta'e naashiniin 17 yookaan biyyoonni Awurooppaa 17 kan itti fayyadamuudhaaf murteechan biyyoota Awurooppaa gurguddoo ta'an keessaa fakkeenyaaf Faranji, Jarman, Itaaliin kan itti fayyadaman Yuuroo jennaan jechuudha. Yuuroo fayyadamu hundumti isaanii qabeenya kanatti fayyadamu. With this exception, most of the international economy take place in the situation of multinational currency. Egaa situation kanarraa akka hubannutti addunyaa irratti amma multinational currency akka hojjechaa jiru situation kun akka argamu hubannaa jechuudha. In which both people and the firm need to convert from one currency to another when the selling, buying, hiring, borrow, to traveling or invest across the national board. Egaa gaafa biyya tokko biyya birootti piipiliin yookaan fiirmiin tokko industirii kaampaaniin tokko deemu qarshii isaa gara qarshii birootti konverti gochuu akka danda'u isarraa eegamu akka isarraa barbaachisu hin hubannaa jechuudha. Gaafa waa bitu, gaafa waa gurguru, gaafa waa bitu akkasumas immoo gaafa waa fuudhee galachuudhaan barbaadu yookaan immoo gaafa waa liqeeffatu, gaafa travel godhu akkasumas immoo gaafa invest godhu biyyoota ollaasaa wajjin kan jiru sana qarshii sana irratti maalii gochuu qaba? Wal fakkeeffachuudhaaf qarshii jijjiirraan qarshii akka isa barbaachisu hin hubannaa jechuudha. We call this market in which people firm use one currency to purchase another currency foreign exchange market. Kanaafu foreign exchange market inni kan waamnu kun yoo currency biyya tokkoo fuunee currency biyya birootiin jijjiirru change goonu yookaan immoo piipiliin yookaan hawaasni biyya tokko yommuu currency isaa gara currency birootti jijjiirratu foreign exchange market jenna. Exchange rate policy concerned with how value of domestic currency relatively other currency is determined. Egaa exchange rate policy kan jennu kun kan inni concern godhu yookaan kan irratti xiyyeeffatu value'n qarshii keenya domestic currency kan biyya keessaa akkamitti relatively qarshii biyyoota biroo wajjin akkamitti deemaa jira, haala akkamiitirra jira, yoo hiikamu yookaan immoo yoo jijjiiramu qarshiin biyya keenyatii fi qarshiin biyyoo biroo relatively maal fakkaata kan jedhu kan determine godhutu exchange rate policy jedhama. Exchange rate policy kun domestically currency itti fayyadamnuu fi foreigner currency wal bira qabnee akka dorgomsiifnuuf akkasumas immoo akka itti jijjiirannee itti fayyadamnuuf kan nu gargaarudha jechuudha. An exchange rate is nothing more than price. That is price of one currency in the term of another currency, and so we can analyze it with tool supply and demand. Egaa currency exchange rate kana keessatti currency tokko price dhaan wal caala jechuu miti. Nothing more tokko tokkorra caala jechuu keenya miti. Garuu tokko tokkoon yoo hiiknu yoo tokko tokkotti jijjiirru maal fakkaata kan jennu analyze akka goonuuf supply fi demand qarshii sanaa analyze akka goonuuf jechuudha. The formula for the calculating exchange rate is starting amount, original amount over ending amount, new currency exchange rate. Egaa calculate formula dhaan calculate yoo goonu exchange ratein original amount yookaan starting amount ittiin kaane sana jechuudha. Amount jalqaba nu kenname over end amount dha jechuudha. Exchange ratein kan dhufuu danda'u starting amount over ending amount. Fakkeenyaaf doolaarri tokko qarshii doolaar tokko qarshii 118 miti am kanaafu ka'umsi keenya maal doolaara jechuudha. Ka'umsi keenya kan immoo birriidha. Kanaafu maal goona starting point keenya maal doolaar. Kanaafu 1 over ending point keenya maal Ethiopian birriidha. Kanaafu 118 yoo ta'e kun ammoo hiramee kan argamu exchange isaa kana jennaan. Kanaafu doolaarri tokko birrii Itoophiyaatti birrii 118 tti hiramte jechuudha. Garuu yommuu 118 kun jalqabarra nu kenname doolaarri ta'e immoo 118 irra maali ta'a tokko ta'a jechuudha. For example, if your exchange $1 for 13 birr amma ka'umsi keenya mee tokko doolaar $1 over 13 birr kanaafu over 13 birr yoo kana ta'u maal ta'a yoo hiramu kun amma 0.033 amount kana dhufu 0.33 kun exchange rate doolaarri exchange rate Itoophiyaatti kana ta'a jennee kan maaliif waa ta'e original amount over end amount dha waa jennee original amount tokko doolaararraa original amount nu kenname end amount 30 dha waa ta'eef exchange rate. But if the exchange rate 13 birr exchange rate kun birrii 30 ta'e original amount keenya meeqa 13 kanaafu 13 birr over
$1. Kanaafuu maal ta'a birrii 30 doolaara tokko ta'a. Kanaafuu sartiin ta'a kubbaa ta'e birrii 30 doolaara tokko ta'a. Kanaafuu exchange rate beezi kan irratti calculate yoo ta'u original amount over in the amount exchange rate uumaa jechuudha. In the foreign exchange market, demand and supply closely interrelated. Egaa foreign exchange rate keessatti yookaan haala jijjiirama foreignerii keessatti demand fi supply interrelated kan walitti hidhamanidha. Closely kan gargar hin baanedha. Fedhii fi dhiyeessiin kan gargar hin baanedha jechuudha. This is because a person or firm who demand one currency must at the same time supply another currency vice versa. Egaa kun immoo personiin tokko yookaan namni tokko demandiin currency isaa yoo dabale supplying isaas maal ta'uu qaba? Dabaluu qaba. Currency biraatiif yoo fedhiin isaa kan dabalu ta'e akkasuma supplying isaatis dabaluu qaba. Supplying yoo gadi bu'es immoo maal ta'uu qaba? Demand isaas gadi bu'uu qaba jechuudha. To get sense of this, it is useful to consider four group of people or firm participate in market. Marketii keessatti kana hubachuudhaaf groupiiwwan gurguddaa afur gabaa keessatti yookaan marketii keessatti hirmaatan alaala. Firms that are involved in international trade of goods and services. Egaa firmiin tokko international involved godha yookaan immoo international trade keessatti goods fi services keessatti international hirmaatu jechuudha. Inni biroo immoo tourist visiting the other country. Egaa turistiin tokko immoo biyyoota biroo kan daawwatan maal gochuu qabu? Currency biyya keenya biyya daawwatan sanitti jijjiirrachuu qabu jechuudha. International investor buying our ship or party ownership foreign firm. Egaa industirii biyya ormaa aqanii kan bitan fakkeenyaaf biyya keenya keessa dhufanii investoroonni garaagaraa biyya keenya keessatti invest godhumti lammiin biyya biroo inni akkanaa kunniin maal jedhamu international investor jedhamu. Kunniin gaafa kaampaanii keenya yookaan lafa keenya bitan qarshii keenyaan bitu waa'ee ta'eef jijjiiraa isaan gaafata jechuudha. Exchange isaan gaafata. International investor making financial investment that do not involve ownership. Egaa investoroota international akka biyyootaatti immoo invest godhan. Kunniin immoo kan maaliin gaafan ownership odoo hin taane fakkeenyaaf kan akka kaampaaniin social media irratti hojjetan kunniin maali isaanii baay'een isaanii ownership irratti miti kan isaan involve godhan. Kanaafuu internationally garuu investoroota jechuudha isaan kunniin. Firms that buy and sell in international market that are costly for workers, supply and investor are measured in the currency of the nation in which their production occurs, but their revenue from sale are measured in the currency of a different nation in the which sales took place. Egaa firmiin tokko gaafa waabtee waa gurguru baay'ee godhee yookaan seel godhu international marketii keessatti workersotaaf maali godha? Koostii kafala. Kanaafuu koostii warra isaaf supply godhan. Investorri tokko immoo kan inni ittiin measure ta'u nation isaa ittiin kan inni ittiin measure ta'u jechuudha. Wanti hojiin isaa currency inni keessatti hojjechaa jiru sanaan biyya inni keessatti hojjechaa sanuu jiru sanaan measure godha jechuudha. Productiin inni oomishu oomishni inni oomishu immoo iyyuu revenue eenyuudhaaf warra itti gurguru sanaaf itti gurgureen booda revenue argachuu qaba. Kanaafuu different nationii keessatti steekii yookaan immoo wanna gurguru sana walitti qabachuu qaba jechuudha. Those Ethiopian firm export abroad will earn some other currency. Egaa Itoophiyaan wanta biyya keessatti oomishtu export gooti yookaan gara biyya alaatti ergiti. Kanaafuu isheenis currency biyyoota alaa argatti. Kanaafuu doolaara argattee jechuu dandeenya. But we need to Ethiopian birr to pay workers, suppliers, investors who are based on Ethiopia. Ethiopia keessatti kan hojjetuuf garuu kaffaltiin nuti kaffaluu fi qabnu maadhaani birriidhaan. Yaasii export goonee doolaaran qarshiin biyya keenya galu malee qarshiin nuti workersoota kaffallu supplierota kaffallu investoroota kaffallu maadhaani qarshii biyya keenyaatiin jechuudha. In the foreign exchange market gabaa foreign exchange market keessatti this firm will be supplier of US. Egaa foreign exchange keessatti firmiin kamu supply US ta'uu qaba jechuun USin America doolaara America yoo Itoophiyaan asii gara biyya alaatti export gootu USin doolaara jiraachuu qaba jechuudha. Dollar in the demand for Ethiopian birr akkasumas immoo Itoophiyaa keessa warri jiraatan immoo qarshiin isaanii kafalu maali'aani birriidhaan jennee kanaafuu birriin Itoophiyaas akka jiraatu demandiin yookaan immoo fedhiin dhufaa jechuudha. International tourists will supply their home currency to receive the currency of the country that are visiting. Egaa turistiin tokko namni biyya isaatii bahee biyya biroo daawwatu tokko maal barbaada? Currency biyya sanii yookaan immoo qarshii biyya sanaa barbaada. Maaliif yeroo biyya sana keessa deddeebi'ee daawwatu kan inni ittiin kafalu maadha qarshii biyya saniitiin jechuudha. Kanaafuu currency biyya sanaa isa barbaachisa. For example, an American tourist who is visiting Ethiopia will supply US dollar into the foreign exchange market and demand Ethiopian birr. Egaa lammiin biyya Ameerikaa tokko Itoophiyaa tourist gochuudhaaf daawwachuudhaaf yoo dhufe Itoophiyaa daawwachaa jiru doolaara Ameerikaa gargaara qabaatiin booddee doolaara Ameerikaa san maal gochuu qaba?
exchange godhatee erga jijjiirrateen booda birriidhaan uummata keessa deemu saniif kafaluu qaba. Yoo deema sappilaan USA Itoophiyaa keessa jiraate rakkoo hin qabu. Maaliin kafaluu kan danda'a? Doolaaraan kafaluu kan danda'a. But sappilaan isaa hin jiru bakka ta'etti maali gochuu qaba? Qarshii biyya keenyatti jijjiirratee kafaluu qaba jechuudha. Type of exchange rate policy. Egaa exchange rate policy bakka gurguddoo lamatti qoodama. Fixed and flexible kan jedhamu, kan fixed ta'ee fi flexible kan ta'e advantage fi disadvantages hin qabu. Isa kana ilaalla. Type isaa ilaallume. There are two types of exchange rate policy, namely fixed and flexible exchange rate. Egaa isa kan hin jijjiiramnee fi isa jijjiiramaa ta'etti exchange rate kun policy kan lamatti qoqqoodama jechuudha. Jalqaba irratti fixed exchange rate policy. Fixed exchange rate policy kan jedhamu kun exchange rate dhaabbataa ta'e mootummaadhaan kan murtaa'e, mootummaan kan hoogganudha. Flexible kan jennu garuu kan maarkeettiidhaan hoogganamudha, kan gabaan mataa isheetti hooggantuudha. Exchange rate determined by the government policy and economic education. Exchange rate keessa fixed kan jedhamu kun kan governmentiin political and economical educationidhaan mootummaan hoogganu, kan mootummaan hoogganutu exchange rate fixed ta'e jedhama. There are some problems which are associated with the policy. Policy kana wal qabatee rakkoo baay'eetu ka'a. As example, the creation of parallel market, also known as black market. Sababa amma mootummaan kan hoogganu yoo ta'e fixed market kana keessatti maaltu uumama? Parallel market kan jedhamu kan black market gabaa seeraan alaa gabaa mootummaan taaksii irraan argannetu uumama. Sababii maaliif fixed mootummaatu control godha waa'ee ta'eef. Government use fixed exchange rate system accomplish various goals. Egaa governmentiin mootummaan fixed exchange kan inni fayyadamuu fi goolii garaagaraa yookaan galma garaagaraa bira ga'uudhaaf galma garaagaraa galmaan gaachuudhaaf jechuudha. For example, an undervalue exchange react as import tax and an export subsidy. Egaa fakkeenyaaf undervalue kan jedhamu exchange undervalue jedhamutu jira jechuun exchangecha gadi buusuu. Exchange gadi buusuu gaaf jedhu maal jechuudha? Wanta import as gara biyya keenyaatti dhufu, biyya alaatti gara biyya keenyaatti dhufu taxid goona. Kanaafuu wanna import ta'u gadi buufnaa jechuudha. Export wanna goonu immoo asii arginu subsidy goona bukkee dhibban. Kanaafuu maal encourage gochaa jirra jechuudha yeroo kana export subsidy godhaa irraa export encourage gochaa irraa import discourage gochaa irra kun undervalue exchange jedhama. Undervalue exchange jedhama. Fixing the exchange rate an artificial low level of promote domestic industry encourage export and discourage import. Egaa akkana nama isinitti himesanii fixing exchange rate keessatti artificial low level kan jedhamu jira. Artificial low level jechuun wanta gara biyya keenyaatti dhufu sana gadi buusuu jechuudha. Artificial low level jechuun wanta biyya keenyaatti dhufu sana gadi buusuudha kan biyya keenyatti importas ta'u. Kanaafuu maal gochuudha? Domestic industry encourage gochuudha. Biyya keenyatti kan oomishamu sana jajjabeechuudha. Artificial low level kan jennu kun waan biyya keenyatti oomishamu jajjabeechinee waan biyya alaatii nutti asuuf immoo discourage gochuudha. Kanaafuu export encourage gochuu, domestic industry encourage gochuu, kan immoo yoo nun barbaanne discourage gochuudhaan mootummaan isa kanatti fayyadama. Gama birootiin faallaa kana mootummaan kan itti fayyadamu. It can also hurt the other industry by increasing the price of import input. Egaa kana jechuun gaafa meeshaan gara keenyatti dhufu kan jalqabaa sana irratti jechuudha. Meeshaan gara keenya irratti dhufu akka gatiin isaa qaalii ta'u namoonni akka import hin goone gochuudha. Gama birootiin overvalued exchange. Overvalued exchange kan jennu immoo meeshaa asii gara biyya keenya biyya ormaatti erginu overvalued gochuu. Kanaafuu overvalued godhe jechuun meeshaan biyya alaatti gara biyya keenyatti dhufu akka bitamu taasisuudha jechuudha. Kanaafuu overvalued exchange jechuun opposite effect acting as import subsidy export tax. Kanaafuu meeshaan biyya keenya value isaa akka ol dabalu taasisa jechuun qarshii baay'ee akka meeshaa biyya keenya irratti baasinu taasifne jechuudha. Kanaafuu import meeshaan biyya keenya qaala'e jechuun biyya ormaatti akka import nu ta'u goona. Kanaafuu import maal gochaa irraa kana subsidy godhaa gochaa irraa import jajjabeechaa irraa export tax gochaa irraa export immoo gadi buusaa jirra jechuudha. Fixing the exchange rate an artificial high. Kanaafuu amma yeroo kana maali gochuudha? Artificially waan biyya keenyatti biyya ormaatti biyya keenyatti dhufu kana maali gochuudha? High gochuudha. Kun benefit domestic consumer, encourage import and discourage export through the decrease the price of import. Egaa akka konsuumeroonni fayyadaman amma dura kan kaampaanii biyya keenya industiriin biyya keenya akka fayyadamu gochuudhaan kan duratti amma garuu konsuumeroonni akka fayyadaman maali goona import meeshaa asii achi import goonu sun akka import ta'u biyya keessatti akka import ta'u hin jajjabeechin jechuun meeshaan biyya alaa akka biyya keessatti galu hin jajjabeechin. Kana jechuun artificial waan high artificial level waan jenneef kanaaf
biyya keessatti wanna alaa galu jajjabeechina. Garuu meeshaa biyya keessatti oomishamee asii ekspoortii ta'u diskaareej goona yookaan gadi buufna. Kanaafuu piraayisii wanta biyya alaatii galu sana maal goona gadi buufna jechuudha. Impoortii waan ta'u sana gadi buufnee wanta asii immoo impoortii ta'u jechuudha. Ol kaasuudhaan meeshaa biyya keessaa maal goonaa irraa diskaareej gochuudhaan akka oomishni biyya keessatti ta'u diskaareej akka ta'u kan biyya alaatii galu immoo inkaareej akka ta'u taasisuun artiifishaal haayileef ta'a. Kun fiiksidi ekscheenjii keessatti. Floating exchange rate egaa fluctuation exchange rate under fixed exchange rate keessatti exchangein bu'ee ka'a. Yeroo tokko devaluate yeroo tokko immoo appreciate yeroo ta'u jira evaluate ta'a jechuudha. Economiin yeroo kufee exchangein iyyuu yeroo tokko gadi bu'a amma qarshii keenya jechuudha gadi bu'a yeroo tokko ol ka'a. Kan maarkeetii aan ta'u kun kan fixed aan ta'u kun maal jedhameetu waamamaa? Devaluate and revaluate jedhama. Inni kun immoo kan flexibility dha markeetii aan ta'us akkuma devaluate fi revaluate kana ta'e maqaa biraatti kan inni qabu laalla. Amma devaluate kan jennu qarshiin biyya keenya exchange ratein maal ta'eera increase ta'eera. Exchange ratein increase ta'e jechuun value'n qarshii keenya gadi bu'eera jechuudha. Kanaafuu devaluate kan jennu kun qarshii biyya keenya value qarshii keenya gadi buusnee exchange rate increase gochuudha. Exchange rate increase goone jechuun fakkeenyaaf exchange ratein fakkeenyaaf doolaarri tokko duraan qarshii 100 yoo ta'e amma qarshii 118 bakka ta'etti maal ta'aa jira qarshiin Itoophiyaa devaluate ta'aa jira. Exchange rate no increase ta'aa jira. Agartanii qarshiin biyya keenya gadi bu'aa jira. Exchange ratein yeroo 100 irraa gara 118 tti dabalaa jira. Kana kan godhu eenyudha? Mootummaadha. Mootummaan economic allocation and political allocation of government mootummaatu waan kana murteessaa jechuudha. Revaluation kan jennu garuu revaluation kan jennu jechuun qarshiin keenya value'n qarshii keenya akka dabalu taasisuudha. Kana jechuun exchange rate gadi buusuudha. Exchange rate gadi buusuudha. Amma doolaarri Ameerikaa birrii 118 irra yoo ta'e 118 irra yoo ta'e currently garamitti gadi buufna doolaara Ameerikaa tokko gara qarshii 100 gadi buufne qarshiin keenya maali taateetti amma value'n ishii dabaleera xiqqoo. Kanaafuu revaluate taanteerti. Kanaafuu exchange rate nama qarshii meeqa qarshii 16 gadi bu'eera qarshii 18 gadi bu'eera. Kanaafuu gadi bu'eera. Kana kan murteessu eenyudha? Governmentii mootummaatu sababa political fi economical situation irratti beezi ta'uudhaan murteessaa jechuudha. Revaluation fi evaluation kan jennu kun kan inni murtaa'u devaluation fi revaluation kan jennu kan murtaa'u eenyudhaani? Governmentiidhaan. Eenyulatti? Fixed exchange rate jalatti. Ambiroo immoo damee exchange rate keessaa flexible yookaan immoo floating exchange rate kan jedhamudha. Floating exchange rate kan jedhamu kun kan markeetiin humni forsiin markeetii demand fi supply murteessanidha. Demand fi supply maal kan godhani determine kan godhani. Mootummaan eenyudha kan dhiise markeetii forsidha kan dhiisetu flexible floating exchange rate policy jedhama. Floating exchange rate policy jedhamee waamama. So a flexible floating exchange rate is realm where the currency price of the nation set by foreign exchange market based on supply and demand relative to other currency. Egaa inni kun floating kan jedhamu kun yookaan immoo flexible kan jedhu kun currency biyya keessaa kan inni determine ta'u kan inni ittiin murteeffamu in term of market based dha. Market irratti yookaan gabaa irratti xiyyeeffatee humnoota gabaa lamaan supply fi demandidhaan currency biyya tokko relatively currency birootiin murteessa jechuudha. Kana mootummaan jidduun galu kan murteessu eenyudha? Market yoo flexible floating ta'e. Fluctuality in the exchange rate under the flexible exchange rate policy. Egaa akkuma fluctuating exchange rate fixed irratti jiru sana akkasumas immoo kan maal jira kan floating yookaan immoo flexible yookaan immoo kan floating jira jechuudha. Isaan keessaa inni tokko depression appression jedhama. Appression and depression jedhama. Depression fi appression kunniin lachuu waliif faalladha. Yaadni isaa depression jechuun value'n currency qarshii keenya sababa markeetiitiin markeetii yoo gadi bu'udha. Depression jechuun value'n qarshii keenya yoo gadi bu'u. Value'n qarshii keenya gadi bu'e jechuun immoo interestiin yookaan immoo exchange ratein maal ta'eera dabaleera jechuudha. Fakkeenyaaf qarshiin Itoophiyaa 10 doolaara Ameerikaa 120 jedhu kan hiikamu ta'e. Kun fakkeenya ammatti jechuudha. Qarshiin Ameerikaa, qarshiin Itoophiyaa, qarshiin Ameerikaa doolaara Ameerikaa 10
qarshii keenya 120 oduu ta'e doolaarumti Ameerikaa 10 qarshii keenya 150 oduu ta'e 150 oduu ta'e maal ta'eera amma qarshii 150 oduu ta'e doolaara Ameerikaa 10 maal ta'eera 120 irraa increase ta'eera mitire vaaliyuun qarshii keenya gadi bu'eera doolaarri gatiin isaa dabaleera kanaafuu exchange rate dabaleera. Qarshiin keenya garuu vaaliyuun isaa gadi bu'eera. Kanaafuu depreciation kan jennu kun vaaliyuun qarshii keenyaa immoo gadi bu'e exchange rate immoo dabaleera. Kun maaltu kana godhaa? Due to the market force. Market force tu kana godha. Inni biroo immoo appreciate godhu. Economiin appreciate godhu. Economiin appreciate godhe jechuun fakkeenyaa fi qarshiin biyya keenyaa yoo vaaliyuun ishee kan dabalu ta'e vaaliyuun ishee kan dabalu yoo ta'e exchange rate immoo gadi bu'a. Exchange rate gadi bu'a appreciate taate qarshiin keenya. Fakkeenyaaf doolaara Ameerikaa qarshiin doolaara Ameerikaa 10 doolaaraan qarshii 150 odoo ta'e deebi'ee doolaarumti Ameerikaa 10 qarshii 100 odoo ta'e exchange rate maal ta'e yookaan gadi bu'e. Qarshii 150 110 jidduu exchange rate meeqa jira kan jiru gadi bu'a. Garuu vaaliyuun qarshii keenyaa maal ta'eera yookaan increase ta'eera. Qarshumti 10 sun value ishee dabalteetti jechuudha. Appreciate taatee jenna yookaan. The exchange rate under the floating exchange rate policy determined by the supply and the demand for foreign currency. Egaa floating kan jennu yookaan immoo flexible jennee kan waamnu kana isa jalatti policy kana jalatti qarshiin kan determine pricing kan determine humna demand if supply ni jechuudha. Impact of exchange rate fluctuation. Impactiin inni qabu maalidha? Impactiin inni qabu maalidha? Tokko impact devaluation and depreciation. Devaluation kan jennu yoo fixed ta'e, depreciation kan jennu yoo maal ta'edha? Yoo flexible ta'e, dhiibbaan isaa vaaliyuun qarshii keenyaa yoo gadi bu'u ta'e, exchange rate yoo kan dabalu ta'e impact isaati. Improve the currency account balance and overall balance of payment make export cheaper and import more expensive. Egaa konseptii kana akka hubattanii fi fakkeenyaa fi qarshiin keenya devalue ta'eera. Qarshiin keenya devalue ta'eera. Qarshiin keenya gadi bu'ee yookaan depreciate ta'eera. Konseptii isaanii tokko garuu echarratti garaagarummaa isaanii devaluation kan jennu fixed jalatti depreciation kan jennu immoo floating yookaan immoo flexible jalattidha kan isaan laal. Garuu jaalachuu impactiin isaan qaban tokkodha. Fakkeenyaaf qarshiin devalue jechuun qarshiin keenya vaaliyuun qarshii keenya gadi bu'eera. Dandeettii waa bituu qarshii keenya gadi bu'eera. Dandeettii warra foreignerii waa bituu isaanii dabaleera. Kanaafuu wanti nu asii achi gurgurru amma maal ta'a? Cheap hin ta'u gadi bu'aa ta'a miti qarshiin keenya maal waa'ee ta'e vaaliyuun ishee gadi bu'aa waa'ee ta'e garuu wanni nu alaas galchinu maal ta'a? Importoonni goonu expensive ta'a. Kanaafuu wanta nuti asii export goonu wanna nuti asii export goonu asii achi arginu vaaliyuun qarshii keenya waa'ee gadi bu'eef cheap ta'a. Wanna achi biyya alaatii import ganu garuu nuti maal godhaa? Expensive godha. Maaltu devalue yookaan depreciation vaaliyuun qarshii keenya gadi bu'unsaa wanna nu asii erginu san gadi buusee cheaper godhee wanna achi binnu immoo nutti expensive godha. Given the portion of currency, foreigner find export cheaper, while residents find export more expensive. Egaa akkuma isin ilaaltan qarshiin keenya gadi bu'uun vaaliyuun qarshii keenya depreciation ta'uun wanta nuti asii oomishni achi gurgurru qarshiin isaa gadi bu'aadha. Kanaafuu exportii cheaper godha. Wanna achi as binnu garuu qarshiin keenya vaaliyuun isaa gadi bu'uudha. Qarshii baay'eedhaan akka binnu, price baay'eedhaan akka binnu godha. Kanaafuu wanna alaa gara biyyaatti galu more expensive nutti godha jechuudha. Impact of revaluation and appreciation. Egaa appreciate egaa wanti tokko revaluation fi appreciate jechuun ka'eera jechuudha. Kanaafuu vaaliyuun qarshii keenya yeroo kanatti maal ta'eera? Ka'eera. Impactii qaba yookanas what is the external balance may make export more expensive and import cheaper than before. Egaa amma qarshiin keenya maal taateetti appreciate taateetti. Kana jechuun vaaliyuun qarshii keenyaa dabalee dandeettii waa bituu qarshii keenyaa dabalee. Akkasumas meeshaan nuti asii gara alaatti gurgurru maal ta'aara? Gatiin isaa dabaleera. Kanaaf wanni nuti asii alatti gurgurru amma maal ta'a? Expensive ta'a. Maaliif? Waa'ee qarshiin keenya gatiin isaa dabaleef. Kanaafuu wanni nuti asii export goon expensive ta'a. Wanni nuti asii gara alaatti gurgurru expensive ta'a. Maaliif? Qarshiin keenya appreciate waa'ee. But qarshiin jara amma yeroo kana kan foreignerii maal taate vaaliyuun ishee gadi buuteetti relatively qarshii keenya ol bukkee qabne oolan. Kanaaf wanti nuti alaa biyya alaatii gara biyya keenyaatti galchinu maali ta'a deema? Cheap ta'a deema. Maaliif qarshiin isaanii relatively qarshii keenya ol bira qabne oolan gadi bu'aara waa'ee. Kanaafuu importii wanni goonu cheap ta'a deema jechuudha. Given appreciate of currency, foreigner fix export more expensive and where resident find export cheaper. Egaa qarshiin keenya appreciate ta'uun akka sila siniin jedhe vaaliyuun qabeenya keenya waan nuti alatti gurgurrus maal ta'a dabalaa deema. Kanaafuu
Ekspoortiiwwan kun expensive godha. Warra alaa galu biratti immoo qarshiin keenya amma vaaliyuun isaa dabaleera, kan fooriinarii gadi bu'eera. Kanaaf wanta alaa galchinu san cheaper akka nu taatu yookaan immoo wanta ekspoortii goonu cheap akka ta'u taasisaa jechuudha. As also being equal and appreciate reason the relatively price of the country export and decrease relatively price it is important. Egaa haala kanarraa qarshiin keenya appreciate ta'uunsaa relatively jechuudha, pricing keenya appreciate ta'uusaa wanta nuti export goonu asii export goonuu fi wanta asii export goonu hin dabala. Exportii keenya dabala. Maaliif nuti export goona qarshiin keenya appreciate gooteetti waa ta'eef. Akkasumas immoo wanta nuti import goonu gara biyya keenyatti goonu price isa gadi buusaa jechuudha. Gadi buusaa jechuudha. Depression illee infecting isa opposite isa kanaati. Key factors that affect foreign exchange rate. Factoriiwwan exchange rate kana affect gochuu danda'an maal maalidha? Isaan maal maalidha? The foreign exchange rate, one of the most important means through which country relatively legal economy has determined. Egaa exchange rate kuni relatively qabeenya biyyootaa wal bukkee qabnee ilaaluudhaaf yookaan determine godhuudhaaf waan important waan barbaachisaadha. The country foreign exchange rate also provide window to economy stability which were constant watched and analyzed. Egaa exchange rate kun foreign exchange rate kun karaa economy biyya tokko tasgabbaa'uu ishee tasgabbii dhabuu isheetiif haala fayyummaa biyya ishee ittiin ilaalluu fi ittiin analyze goonu keessa isa tokkodha. Fakkeenyaaf biyyi nagaa qabdu price ishee tasgabbaa'aadha waan ta'eef haala kanaan hubachuu qabna jechuudha. If you are thinking send or receive money from overseas you need to keep the currency exchange rate. Egaa biyyoota birootirraa qarshii yoo ergitu yookaan yoo fudhannu maal laallaa exchange rate isaa laalletu qarshii exchange rate ittiin ta'u sana hubanneetu fudhanna jechuudha. In exchange rate define the rate at which one country may convert into another. Egaa exchange rate kan nutti ibsu rate qarshii biyya tokkoo kan qarshii birootiin convert ittiin jijjiirran. Kanaafuu jijjiirraa qarshiiti exchange rate kan jennu kun qarshii biyya keenya qarshii biyyoota birootiin kan ittiin jijjiirran jechuudha. It may fluctuate daily with the change market filler of supply and the demand of currency for one currency to another. Egaa kana jechuun bu'ee bahu yookaan up and down qarshiidhaan market forceidhaan jechatti supply fi demandidhaan currency biyya tokko currency biyyoota biroo wajjin taasifamuu jechuudha. For this reason, when sending or receiving money internationally, it also important to understand what determine exchange rate. Egaa yommuu qarshii biyya keenya erginuu fi biyya biroo irraa fudhannu internationally jechuudha. Exchange rate maaltu determine godha? Exchange rate maal fakkaata jennee hubachuun qabna jechuudha. Inflation rate change in market inflation case change in currency exchange rate. Egaa inflation rate yookaan immoo inflation yookaan immoo qaala'insi jireenyaa marketii keessatti mul'achuu danda'a. Sababii maaliitiif? Sababii currency change tiif yookaan exchange rate irraa kan ka'urra inflation mul'achuu danda'a. At a country with a lower inflation rate can another will be appreciate in the value of this currency. Egaa yoo inflation biyya tokko keessa hin jirre, inflation qaala'insi jireenyaa biyya tokko keessa hin jiru yoo ta'e biyyi sun qarshiin ishii appreciate kan godhedha. Vaaliyoon qarshii ishii waa bituu hin danda'a, waa gochuu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu qarshiin isaanii appreciated kan ta'edha jechuudha yoo low inflation biyya keessa jiraate. But the price of goods and service increase at a slower rate where inflation is lower. Egaa inflation lower taanaan inflation gadi bu'aa taanaan biyya keessatti price wantoota gadi bu'aa price wantoota gadi bu'aa. Kanaafuu wanti keenya wanni gurguruu barbaannu sun qarshii baay'ee odoo nu barbaachise maal gochuu yana qarshii xiqqoodhaan waan gaarii bituu dandeenya. Kanaafuu vaaliyoon qarshii keenya appreciate ta'eera jechuudha. A country with consistently low inflation, they exceed rising currency value with the currency higher inflation typically see depression in the currency and usually accomplished by higher interest rate. Egaa biyyi lower inflation keessa jiru biyya inflation keessa hin jirre takka keessatti currency biyya ishii qarshiin biyya ishii yeroodhaa yerootti maal ta'aa deema vaaliyoon isaa dabalaati kan inni adeemu dabalaati kan deemu. But higher inflation biyya jiru keessatti garuu higher inflation bakka jirutti qarshiin biyya sanii maal ta'eera depreciate ta'eera. Dandeettii waa bituu qarshii gadi bu'eera. Qarshiin maal ta'eera depreciate ta'eera. Kanaafuu dandeettii waa bituu isaas gadi bu'eera. Kanaafuu maaltu jira jechuudha? High interest rate jira jechuudha. High interest rate jira jechuudha. Interest rate change in the interest rate affect currency value and the dollar exchange rate. Egaa interest rate illee maal affect gochuu danda'a? Currency biyya keenyaa akkasumas exchange rate kan affect gochuu danda'a. Foreign exchange rate
Foreign exchange ratein interest fakkeenyaaf interest ratein and inflation rate control correlate egaa interest rate fi inflation foreign exchange rate keessatti kan wal qabatan correlate jechuudha kan wal qabatan gargar hin ba'an jechuudha interestiin bakka jirutti inflation bakka jirutti interestiin wal qabata jechuudha increase in the interest rate case the country currency appreciate because higher interest rate provide higher rate of the lender they attracting more foreign capital which case rise in exchange rate in dabalun amma interest in dabalun qarshii keenya maal godha appreciate godha maalif qarshiin harka mootummaa malee harka uummataan jiru yeroo interest in dabale maalif uummanni kuufateera jechuudha tokko lammanni immoo uummanni baankii irraa liqeeffatee waa itti hojjechuu hin danda'u sababbiin isaa interest in baay'ee waayitiif kanaafuu qarshii nama harka eenyu jira harka mootummaa jira kanaaf mootummaatu to'ata waa'ee ta'eef uummanni qarshii harkaan qabu qarshiin teenya maal taateetti appreciate taateetti higher interestiin jiraachuun biyyoota akka Euroopaanota yookaan biyyoota gurguddatan akka inni attractive godhuga maaliif yoo birrii isaanii hiikanii yookaan immoo exchange godhanii itti fayyadamanii maal ta'eera waa'ee ta'eef kaapitaalli isaanii baay'ee ta'uu danda'a maaliif interestiin baay'ee interestii gaafa qarshii hiikattu yookaan qarshii change gootu interestii argatu qabda kanaaf interestiin dabala jechuun kaapitaalonni garagaraa foreign capital biyya keenyatti attract akka ta'an taasisaa jechuudha balance of payment kan jedhamu itti country currency account reflect the balance of trade and earning foreign investment egaa balance of payment jedhamee kan waamamu kun currently biyyi takka ammatti yeroo kanatti jechuudha baalaansiin isheen trade irraa argatte akkasumas foreign investment irraa argatte reflect kan ta'uun balance of payment kanaafuu amount yookaan value biyyi takka maal irraa argatte balance of trade irraa kan argattee fi foreign investment irraa argattetu balance of the payment jedhama consist of the total number of transaction include it is export import and debit egaa walumaa galatti biyya tokko keessatti daddarbiinsa ta'e translation ta'e daddarbiinsa export import irratti debit irratti waggaa keessatti ta'etu maalidhama balance of payment jedhamee waamama deficit in currency account due to sending more of its currency importing product than it is earning through sale of export case depression egaa Economy biyya keenya kufee currentiin account ta'ee galmaa'ee biyya keenya keessatti kufee jechuun maalirraa qarshii baay'ee send goonee yookaan expend goonee fayyadamnee economy nuti maal yaatu deficit jalatti qomne baasee deficitiin dhufuu kan danda'u trade balance export fi import keessatti exportiin egaa export fi import kan jennutu jira amma exportiin import caaluu qaba Balaansii ta'ee jechuudhaaf yookaan immoo trade baalaansiidha jechuudhaaf if the export greater than imported deficit jechuudhaaf immoo trading deficit jechuudhaaf yoo importiin kan biyya keessa galchinu kan biyya gara alaatti export gonurra yoo kan caalu ta'e maal jennaan deficit kanaafu deficitiin dhufe kan jennuun currency biyya keenya maal kan go import irratti kan xiyyeeffannu yoo ta'e kana jechuun exportiin gadi bu'eera yoo ta'e maal jennaan deficit jennaan deficit kan jedhamu biyyi keenya kan isheen irratti xiyyeeffattu biyya alaatti galchuu irratti qofa kan xiyyeeffattu import gochuu irratti qofa kan xiyyeeffattu ta'e importiin exportii yoo caale deficit jedhama kanaafu exportiin maal ta'eera gadi bu'eera importiin immoo dabaleera jechuudha yookaan government debate kan mootummaan liqaa liqeeffata government debatein akka liqeeffatuun beekama this is public debate or national debate that owned by central government debate kan jedhamu national banking yookaan immoo banking biyyoolessa Itoophiyaa international bank yookaan world bank irraa liqaa liqeeffatutu government debate jedhama government debate kuni kan nationality kan biyya tokkooti yookaan public debate yookaan immoo national debate jedhama kana kan govern godhu central government mootummaa jiddu galeessaati A country with government debate less likely to acquire foreign capital lending to inflation. Egaa biyyi liqaan irra jiru takka foreign capital walitti qabachuu yookaan warra capital investorota biyya biroo ofitti waamuu irratti less attractive hin gootu. Maaliif liqaa jala waa jirtuuf lammanni immoo inflationiidhaaf saaxilamti. Maaliif liqaa jala waa jirtuuf. Foreigner investment will be sell their bond in the open market if the market predict government debate within a certain country. Egaa biyyi takka liqaa yookaan liqeeffatu ta'e foreigner investoroonni biyyoota biroo biyya keenyarraa maal bitu
boondii bitu. Boondii bitan jechuun birrii nutti kennanii waraqaa san fudhatanii boru waraqata kanaan qarshii dhala qabu nurraa fudhachuudha. Kanaafuu maarkeettiin kufteetti jechuun ammas biyyi deebi'ee liqaa jalatti akka kufu taasisa. Boondii nurraa bite jechuun liqaa nutti kennedha boru waan deebi'u. Kanaaf biyyattiin liqaa jalatti akka kufu ta'a deemaa jechuudha. As a result, decrease in value of this exchange rate will be follow. Egaa kanarraa kan ka'e valuun qarshii keenya maal ta'a deema gadi bu'aati kan inni adeemu jechuudha. Term of trade. Termii trade yaalaan. Relatively the current account and the balance payment the term of trade is ratio of export price import. Egaa termiin trade kan ittiin ibsamu akka sila isinitti himsan maadhaan ibsama value of export fi importidhaan ibsama. Payment export fi import keessatti ta'e translationii import fi export ta'een ibsama jechuudha. Ratio export fi importiti. A country term of trade improve its export price rise at a great rather than import price. Egaa biyyi takka trade ishee termii trade ishee improve goote kan jennu yookaan trade ishee guddateera kan jennu yoo wanti asii export gootu yookaan price export gootu dabalee akkasumas import wanni gootu yoo gadi bu'aa deeme yookaan exporting keenya import yoo kan caalu ta'e biyyi takka trade ishee improve ta'eera. Yeroo kamuu trading balance ta'uudhaaf export fi importing wal qixa ta'uu qaba. Akkasumas immoo trading surplus ta'uudhaaf exporting greater import ta'uu qaba. Trading deficit ta'e jechuun yoo importing exportii caaledha. Kanaafuu must biyyi takka trading ishee improve ta'e jechuun yoo exporting ishee importii caaledha. This result higher revenue, which case higher demand for the country currency and increase in its currency value. Egaa biyyi takka yeroo exportii ishee importii ishee caalu higher revenue qaba. Waan gurgurteerraa qarshii gahaa argate. Kanaafuu demandiin biyya keessa jiru maal ta'eera dabaleera jechuudha. Biyya keenyarraa waa bituun biyya keenya keessattis waa bituun dabaleera. Kanaafuu currency value qarshii biyya keenyas maal godhaa jira dabalaa jira. Kanaafuu export excessiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. In this turn result appreciate or exchange rate. Yoo kana qarshiin keenyas maal ta'eera appreciate ta'eera jechuudha. Political stability, performance, country political state and economy performance can affect currency exchange. Egaa politikaan tasgabbii qabaachuu fi performancein politikaa biyya takka keessatti akkasumas immoo performancein economicsii biyya takka keenya keessatti currency exchange rate kana maal gochuu danda'a cimsuus danda'a gadi buusuu danda'a. Garuu political stability yoo jiraate performance gaariin yoo jiraate biyya keenya keessatti currency biyya keenya cimaati kan adeemu. For example, the country with less of political turmoil more attractive foreign investor also the investment away from other country with more political and economic stability. Egaa biyyi economically walitti bu'iinsi gadi bu'aate walitti bu'iinsi biyya keessa hin jirre keessatti yookaan immoo political stability tasgabbiin politikaa bakka jiru keessatti investoroota foreigner yookaan investoroota biyya alaati biyya keessanii invest godhan maal godha attractive godha. Kun immoo guddina biyyaatiif investmentii biyyaatiif baay'ee barbaachisaa waan ta'eef investoroonni biyya birootu kan isaan irratti xiyyeeffatan maal ture political stability irratti xiyyeeffatu jechuudha. An increase in foreign capital in turn lead to appreciate in the value of its domestic currency. Egaa biyya keenya keessatti capital dabaluun yookaan immoo foreigner capital biyya keenya keessatti dabaluun maaliin nu dabalaa deema value qarshii keenya yookaan domestically qarshii nu tarkaa qabnu akka isheen dabaltu taasisa jechuudha. Country with sound financial and try to policy than give any room for uncertainty value of currency. Egaa biyyi financially yookaan immoo politically uncertainty keessa hin jirre takka yookaan immoo biyyi nageenyummaan ishee kan hin eegamne takka maalin ishee gadi bu'uu danda'a poolisiin ishee hojiirra oolle ta'a uncertainty value'dhaaf jechuudha. In dabalaaf gadi bu'aa irratti qonni konstantiin hin jiru. However, the currency political unrest may see depression in exchange rate. Kanaafu amma biyyi politically unrest yookaan boqonnaa qabni tasgabbiin qabni takka exchange rate ishee maal ta'a gadi bu'a. Kanaafu political stability gahee guddaa taphata jechuudha. Regulation, when a country experiences a regulation interest rate likely to fall decrease its exchange acquired foreign capital. Egaa biyyi takka ekonomiidhaan kufteeti yommuu ta'e yookaan experience regulation keessa jirti yoo ta'e interest ratein isaa biyyatti gadi bu'aa yoo ta'e akkasumas immoo exchange rate'inis maal ta'a gadi bu'aa yommuu deeme kun foreign capital walitti qabu irrattis maal ta'a deema gadi bu'aa deema jechuudha.
For this reason, the currency weakened the comparison that other countries therefore lowering the exchange rate. Egaa biyya ikonoomii ishee gadi kufe keessatti kaarensiin biyyattiis baay'ee maal ta'eera dadhabaadha jechuudha. Kanaafuu biyyattiin exchange rate ishees maaliif adeema gadi bu'aati kan inni adeemu jechuudha. Speculation. If the country currency will be accepted to rise, investor will demand more than currency in order to make profit in the near future. Egaa expectation kan jennu kun expect gochuudha. Waan gaarii gara fuulduraatti expect gochuudha. Expectioniin kun gara fuulduraatti investariin tokko currency'n biyya sanaa hin dabalaa yoo jedhee currency'n biyya sanaa dabaluu danda'a jedhee kan expect godhu yoo ta'e maal godha jechuudha. Investarri sun waan garagaraa irratti invest gochuudhaaf deemandiin isaa fedhiin isaa hin dabalu. Kanaafuu maaliif investmentii irratti hirmaata? Profit nan godha gara fuulduraatti bu'aa nan argadha. Pricing yookaan value'n qarshiin biyya kanaa hin dabala jedhee maal baay'ee expect waa'ee go'eef jechuudha. Though the value of the currency will be rise due to the increase of demand. Egaa currency'n biyya keenyas maal ta'aa deema kana dabalaa deema. Sababbii maaliitiif deemandiin biyya keessatti hojjechuus waa'ee dabalaa deemuufi jechuudha. With the increase the currency value come the rise the exchange rate as well. Egaa currency'n biyya keenyaa dabaluun exchange rateis akka dabalu nutti agarsiisa jechuudha. Advantage and disadvantage of fixed exchange rate system. Egaa advantage fi disadvantage. Advantage akkamii qaba? Fixed kan jennu kun kan governmentidhaan to'atamu kun advantage qaba yookaan advantage akkamii qaba? Advantage akkamiitiin qaba jechuudha. Advantage of fixed exchange rate. Egaa fixed exchange rate keessa advantage isaa inni guddaan certainty dha. Certainty jechuun waan rakkoo uumame sana irratti mootummaan jidduu galee maal gochuu danda'a? Fixed gochuu danda'a. Certainty irratti kun advantage isaati. With the fixed exchange rate, firm always now exchange rate with the make trade and investment less risk. Egaa certainty kan jennu kun fixed exchange rate keessatti yeroo hundumaa exchange ratein governmentiin jidduu galuudhaan trade fi investoroota irratti akka isaan riskii guddaan fudhanne yookaan immoo kisaaraa guddaa keessa hin galle waan bira ta'uuf mootummaa waa'ee gargaaruuf certainty isaa advantage isa guddaa. Inni biroo immoo absence of explanation yookaan hin bu'aa hin ka'a economiin hin jedhamu. Amma gara fuulduraatti economiin hin ka'a yookaan immoo hin bu'aa jennee wanni waa hin jirre fixed waa'ee ta'eef kunis advantage. Within the fixed exchange there will be no explanation. People believe that there not stay fixed, no revelation or devaluation. Kanaafuu absence explanation kunis akka advantage qaba. Maaliif seetan economy keessatti economiin hin bu'aa yookaan exchange hin bu'aa hin ka'a kan jedhu fixed economy kana keessatti hin jiru. Maaliif government to'ata waa'ee ta'eef. Constraint on government policy. If the exchange rate is fixed, the government may be unable to pursue extreme or irresponsible macroeconomics policy. They will keep the run on foreign exchange rate and it will be unsustainable in the medium term. Egaa exchange rate keessatti advantage inni biroo kan jiru immoo constraint government policy. Governmentiin maal hin godhu wantoota murtoo murteechu keessatti fixedidha waa'ee ta'eef wanta extreme ta'e yookaan waan responsibility hin qabne macroeconomics level keessatti maal hin godhu hojiirra hin oolchu yookaan apply hin godhu. Kanaafuu wanti responsibility hin qabne wanni extreme ta'e tokko gabaarratti apply hin ta'u waa'ee ta'eef inni kun maalani advantage dha. Fixed exchange rate keessatti. Kanaafuu sustain yookiin immoo medium term kan hin taane oogguudhaaf yookaan immoo rana kan taaneef hin oog. Odoo mootummaan irresponsible yookaan waan extreme ta'e yookaan immoo waan responsibility hin qabne tokko kan apply godhu ta'e foreign exchange rate maaliif adeema? Guddinni isaa kan milkaa'ina hin qabne yookaan sustainability hin qabnee fi medium keessa kan hin baane ta'a waa'ee ta'eef inni kunis advantage isaati. Disadvantage of fixed exchange rate. Disadvantage isaa maalidha? The economy may be unable to respond to shock or fixed exchange rate means that there are no mechanism to government respond rapid to balance of payment crisis. Egaa balance of payment crisis irratti mudatu jechuun export fi import jidduutti garaagarummaa mudatutti government shockii dhufuuf yookaan guddina dinagdee duubatti buutamuuf fixed gochuudhaaf furmaata itti laachuudhaaf mechanismiin gaate mootummaa bira hin jiru. Maaliif export fi import biratti export kan godhu mootummaan biyyoota biroo itti yaadanii isaan karoora isaaniitiin mootummaatu hojjeta. Asiis biyya keessaa hojjettoonni garaagaraa export import godhu. Kanaafuu export fi import irratti fixed gochuun dadhabuun isaa disadvantage dha.
Problem with reserve. Problem reserve keessa jiru. Fixed exchange rate system required large foreign exchange reserve and there can be international liquidity problem at result. Egaa problem reserve jennu kun fixed exchange rate keessatti foreign exchange baay'een itti hirmaatu yookaan system kana keessatti hirmaatu. Garuu internationally kan isaan barbaadan maalidha? Qarshii kaashii ta'e yookaan immoo qarshii kaashii ta'e argachuu barbaadu. Kun immoo qarshii kaashii ta'e mootummaan yeroo sanatti battaa sanatti dhiyeessuu hin danda'udha jechuudha. Inni biroo disadvantage isaa exploration jechuun gara fuulduraatti expect goonee wanni gara fuulduraatti eegnu jiraachuu dhabamu. If foreign exchange market believes that there may be revolution or devaluation, there can be run exploration. Egaa namni investor tokko gara marketiitti yoo dhufu maal godhaati kan inni deemu economy hin bu'a hin kaa'ee itti yaadaatu hojjechaa deema. Garuu government yookaan fixed exchange rate kana keessatti wanni exploration kun hin jiru. Wanni inni eegee hin kaa'u kan hin bu'a jedhu hin jiru. Maaliin government amurtaawaatiif kun akka disadvantage itti ilaalama. Fighting this may cost the government significant in terms of foreign exchange rate. Gama birootiin immoo costing government exchange rate keessatti jirus immoo maal ta'a deema dabalaa yookaan immoo falmachuudhaaf fakkeenyaaf amma yookaan exchange rate kan dabalu ta'e namni investment keessa jiru sun isa sana fighting gochuudhaaf yoo gadi bu'us kanaaf inni kun hin jiru jechuun immoo akka disadvantage itti ilaalama jechuudha. Deflection. If the country with balance of payment deficit deflect the economy to try correct the deficit, this will be reduce the surplus of country as deflate their own economy to restore the surplus. Egaa yeroo tokko deflection mul'ata yookaan kufaatii dinagdee gadi bu'uun kun yommuu gadi bu'u yookaan deficitiin yommuu dhufu kana government waan kana correct gochuudhaaf yookaan sirreechuudhaaf economy kufe kana sirreechuudhaaf surplus jiru maal godhaa yookaan dhiyeessii jiru gadi buusa yookaan waan dhiyeeffamaa jiru sana gadi buusa. Kun immoo economy isaa sirreeffachuudhaaf warra investment keessa jiru sana maal godha hin miidhaa akka disadvantage itti ilaalamaa jechuudha. This may give the system deflation. Kun immoo maal fidaa deema deflation kufaatii economy fida. Policy conflict. Fixed exchange rate not be completed with the other economic target for growth, inflation, unemployment, and this may case conflict policy. Egaa policy walitti buudha kun targetii mootummaan gaafa targetii economic growth irratti inflation irratti akkasumas immoo unemployment irratti walitti qabe complaint godheeti miti kan inni hojjetu karaa tokko duwwaadhaan policy irratti hojjetu. Kanaafuu policy kan inni laada keessa galchinu wayitii policy walitti bu'aati kan inni deemu jechuudha. This is especially true if the exchange rate fixed level at either too high or lower. Egaa kun dhugaa kan inni ta'uu danda'u exchange rate yommuu gadi bu'utti yookaan ol ka'utti exchange rate policy kana yaada keessa akka hin galfanne yommuu hubannutti dhugaa ta'aa deemaa jechuudha. Advantage and disadvantage of floating exchange rate. Egaa floating exchange rate keessatti immoo isa fixed exchange rate advantage ta'e akka disadvantage isa fixed exchange rate of disadvantage ta'e akka advantage itti fudhanneetu kan laallu jechuudha. Advantage of floating exchange rate. Advantage isaa tokkoffaan protect from external shock. External shock irraa nu eega. Maaliif gara keessaatiin gara alaatiin kan duratti ta'u irraa nu eega. Akkamitti kan inni pricing inni ittiin murtaa'u maalidha waa'ee ta'eef responsibility itti kennamu maalidha waa'ee ta'eef kan gabaadha waa'ee ta'eef. If the exchange rate free to float exchange ratein bilisaan float ta'e yookaan yaa'insi jijjiirraa bilisaan waa'ee ta'eef exchange response shockiidhaaf ofii isaatii uummanni itti yaadeeti kan inni hojjetu jechuudha. Like oil price akka amma zayita yookaan gaazii garaagaraa irratti qarshiin hin uumamaa miti baasiin akka malee. Kanaafuu marketiin supply noo jiru qarshii dabaluudhaan dhiyeessii noo jiru akkasitti marketiin fix godha waa'ee ta'eef shookii jiruuf furmaata itti laata jedhameetu kun akka advantage itti qabama. This should reduce the negative impact of external shock. Kun maal gochuudhaan fi negative impact external shocking qabu hir'isuudhaan jechuudha. Lack of policy constraint. Kun immoo poolisiin garaagaraa hojiirra oolu waa'ee ta'eef akka advantage itti ilaalama. The government free with the floating exchange rate system to pursue the policy they feel appropriate for the domestic economy without worrying about the conflict with their external policy. Egaa poolisiin garaagaraa jechuudha kan economy keessatti hojjetu hojiirra oolu kana government irraa firiidha kan kana murteessu immoo eenyudha inni irratti marketidha. Marketiin haga murteessiteetti jechuudha sodaa tokko malee without worrying odoo sodaatiin conflict tokko malee jechuudha externally poolisiin gaggeeffamuu danda'a. Maaliif gabaa dhooteef hin bitaa ta'uu baates kan dhiisu jechuudha. Kanaafuu poolisiin kun kan inni ittiin gaggeeffamu floating exchange rate keessatti firiidha jechuudha. Correction of balance of payment. Egaa balance of payment correct gochuu danda'a. Export fi import jidduu kan jiru sana maalii gochuu danda'a? Correct gochuu danda'a. Inni kun immoo maalidha jechuudha?
faayidaa floating exchange rate can decrease depreciate the component of the balance of payment. Balance of payment uumame furmaata itti laachuu danda'a akka advantage itti qabamu. This help restore the competitiveness export. Kun immoo akka gabaa keessatti competitivein export jiraatu taasisa jechuudha. Disadvantage of floating exchange rate. Disadvantage isaa instability yookaan immoo tasgabbiin hin jiru. Maaliif economiin bu'ee ba'a akka mootummaan fixed go'ee lafan kaawwaa ta'e yeroo barbaadetti kufa yeroo barbaadetti ka'a. Floating exchange rate can be prone to large fluctuation in value and the can case uncertainty for. Egaa uncertainty baay'inaan keessatti argama kun akka disadvantage. Maaliif gabaan tasgabbiin qabu. Demand fi supply dhaan kan inni dominate waa'ee ta'eef amma gabaa keessatti supply barbaadu dhabamu demand barbaadu dhabamuu danda'a. Kanaafuu uncertainty hin jira jechuudha. Kun instability. No constraint on domestic policy. No constraint kan jennu kun poolisiin garaagaraa immoo apply ta'uu dhabuun isaa poolisiin garaagaraa expansioniin akkasumas immoo contractioniin hojiirra ooluun isaanii akka disadvantage itti ilaalla. NS for domestic policy explain policy at the exchange rate will be not act as constraint. Egaa poolisiin garaagaraa government free raawwaa ta'eef appropriately hojiirra oolu. Kanaafuu inappropriate domestic policy dha. Kanaafuu poolisii sirnaan irratti hojjetu excessive ta'ee economiin kufe kan kaasu economiin ol ka'e kan gadi deebisu hojiirra waa'ee hin jiru waa'ee ta'eef akka disadvantage itti ilaalama. Exploration gara fuulduraatti waan gaarii eeguun hin jiru kunis akka disadvantage. The extent of lead to exchange rate change and reality to underlying pattern of trade keessatti hojii hojjennu namni gara fuulduraatti tirfiin argadha bu'aan argadha itti yaaduun waan jiru kun immoo exploration keessatti hin jiru. Kanaafuu akka disadvantage itti ilaalama jechuudha. There will be also case instability and uncertainty firm in the consumer. Kun immoo akka tasgabbiin gabaa keessa hin jiran uncertainty ofitti amanamummaan firmii fi consumerii akka hin jiran taasisa jechuudha. Inditaan exchange rate structure in Ethiopia kan jedhuun paartii ta'an walitti deebina amma sanatti nagaa naa ta'a. YouTube keenya subscribe